అందరికీ హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటా కిచెన్ ఛానల్. టుడే రెసిపీ స్వీట్ బర్ఫీ. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 కప్ బెల్లం, 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. వాటర్లో బెల్లం కరిగేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ కంటెంట్ అయిపోయిందండి, దీన్ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో 1 కప్ ఘీ, 1 కప్ వీట్ ఫ్లోర్ వేసుకుందాం. ఇలా ఈ కంటెంట్ థిక్నెస్ వచ్చేంత వరకు స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కంటెంట్ని కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ కంటెంట్ థిక్నెస్ వచ్చేంత వరకు స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ కంటెంట్ అయిపోయిందండి, దీన్ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా ఫ్రై అయిన డ్రై ఫ్రూట్స్ని స్వీట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ని స్క్వేర్ మోడ్లో వేసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం. సో స్వీట్ బర్ఫీ చాలా టేస్టీగా ఉందండి, ఇంట్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో అంతేనండి, స్వీట్ బర్ఫీ తయారైపోయింది. ఈ స్వీట్ చూడడానికి మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, స్వీట్ బర్ఫీ తయారు చేయడం ఎంత ఈజీనో.